Так, нужно угадать гитариста с одной нотой. С бенда. Спасибо Entonces, за ¿crees que укрепленность. podrías Сейчас reconocer a tu посмотрим. guitarrista favorito? Блин, тут получается оригинал, наверное, скорее всего, английский, да? Но я просто не знаю, как сделать. Получается, если я поставлю английский, вы будете понимать, я не буду понимать. Если я оставлю испанский, я буду понимать, вы не будете понимать. Давайте поставлю английский, да. Индонезийский, хинди. Пусть будет английский. So, do you think you could recognize your favorite guitar player by just hearing one note of their guitar solo? I'm talking like the vibrato, the bends, the tone. Well, I'm going to test you today. I've got 20 different single notes from 20 of the most Ну, это famous понимаю, 2020, да. guitar players and their most famous guitar solos. But I've isolated them into just one note. Some are bends, some have the bend and vibrato, some have just vibrato and one note, but you're gonna hear the tones. I've done a lot of isolating of the individual solos, so you can't really hear the chords. You can in a couple of them. It's a little bit out of context, so you have to really know that person's sound and style. So get out a piece of paper, number it 1 to 20, and we're gonna start right now. I'll do the reveal at the very end where I go through and I'll play each one and then play what song it comes from. The first one's going to be easy. I think it's easy. You ready? Here we go. One more time. Не, понятия не имею абсолютно. Так может каждый сыграть. То есть ничего там нету. Give it to you again. That's the easiest one of the whole thing. You guys got this one. Guitarist number 2. Listen for the tone. You might recognize what kind of guitar it is. Really focus on this. Here we go. Again. That Да vibrato. тоже кто угодно может быть. Может Биби Кингич, может, да кто, может Клэптоныч, кто угодно абсолютно. Может просто какой-то Вася Петушков. Кто угодно. Просто обычно какой-то типа блюзец. That's the second easiest one. I know you can get it from the tone. Okay, guitarist number 3. This is actually tricky. Here we go. Listen again. Да One more никак time. не угадаешь. Просто нота. Кто угодно, как бы нормальный вибрато, не табачников Okay, получше. so here's number 4. Listen to the tone, listen to the vibrato. Here we go. Again. Тоже никак. Тоже какой-то тип. Кто угодно может быть с таким вибрато. One more time. Now remember, these are all famous songs. It makes it a little bit easier, I think. Okay, so check this one out. You ready? Again. One more time. Тоже никак. Okay, guitarist number 6. Really listen. Listen to the tone. Here we go. Again. Тоже здесь просто какой-то... По такому, никак If не you don't know угадаешь. this one by the tone and the attack, then the rest are going to be really hard. Guitarist number 7. Check out the vibrato. Listen. Oh. Но это, честно говоря, это похоже на ну, опять же, это у любого нормального вибрато, в смысле, ну, у любого нормального человека будет такой вибрато. Конкретно этот саунд немножко похож на песню Cold или So Cold или Chicote. Сейчас покажу вам. Там такая штука есть сейчас, блин, где он там? Cold. So Cold. Вот здесь, смотрите. Вот это вот. Да, ну больше всего похоже на это. Oh. That's tough. Guitarist number 8. I know some Ну of это you просто кал какой-то. are going to get this. Это как будто бенд взятый, типа, где-то на... И вот так вот на полпути как бы обрезан сэмпл. I recognize this immediately. Again. Это вообще It's the стрёмно звучит. opening note of a solo.
Guitarist number 9. Here we go. Oh, that's tough. Again. Ну, это тоже примерно был. Там какие-то наложения еще, как бы несколько гитар. Number 10. Incredibly famous song and guitar solo. You ready? Here we go. Listen. Again. Try to imagine what comes after that. One more Ну, я time. могу только предположить по контексту, да, что, скорее всего, будут старперы браться, они современные крутые гитаристы. И учитывая, что там клин, то может какой-то Pink Floyd, может Gilmour, не знаю. Но это невозможно угадать. Coming in at number 11, this note is near the end of a solo. It's a very famous solo. It's also part of my top 20 guitar solos of all time. Let's check it out. Надо, во-первых, понимать, что very famous solo для старперов типа него. Вот что надо понимать. Потому что very famous solo статус меняется. Меняется как бы поколение, и, например, зумерам вообще в целом насрать на соло. И у них может быть very famous solo совершенно другой. Они могут сказать, типа, знаешь, там этот SLA Dying какой-нибудь альбом там 2021 года, там соло в третьей песне просто шикарное. Поэтому то, что дед такой very famous solo. То есть надо понимать, что это, ну, как бы у всех разные very famous solo. That should be easy. Здесь трудновато, брат, звучит, кстати. One more time. Guitarist number 12 was actually in my top 20 guitar solos of all time. As a matter of fact, a bunch of these were. That should give you a hint. Not all of them, but over half. Here we go. Listen again. Да это тоже, это херь, это просто поднимающийся бенд какой-то и все. Я представляю, так и угадайки сделать. Смотрите, ребят, давайте угадаем. И просто тоже нарезать, типа. Какой-то вот такой вот мотни нарезать и угадывать. Вы что, совсем, что ли? То есть просто дичь. Number 13 is an icon. Actually, all these people are icons. And this is from a very iconic song. Just one note. Только iconic для кого? Надо понимать, что для кого iconic. Bend. Listen to it because you can hear a little bit of the music in it. Check it out. One more time. I'll do it again. Сейчас, допустим, какой-нибудь very iconic, это будет, это помните, забыл-ка там When I know I feel, when I feel, то есть вот это будет сейчас iconic для современных. А для дедов, которым 60 лет, и которые пытаются вернуть свою молодость, в которой они, опять же, там валялись на сеновале, ну, конкретно этот чувак на сеновале, хотя, может, он тоже с какой-нибудь фермы, типа, там, пас с отцом коров вместе и играл вот это вот все. И поэтому для него это iconic. Ну, надо же понимать, то есть я, допустим, давно это понял, и поэтому я таким херней не занимаюсь. То есть я понимаю, допустим, для меня, условно говоря, какой-нибудь там руки вверх может быть iconic или еще какие-то вещи iconic, а для зумеров это вообще что это, непонятно, что там и так далее. Поэтому надо, ну, как бы разделять четко. А чувак, получается, вроде бы дожил, он вроде что-то понимает даже в теории, то есть дожил до таких седых, больших, мощных мудей, но при этом не понимает банальные вещи, что это iconic не для всех. Для поколения альфа вообще другой айконик. Там какой-нибудь саундтрек Roblox или какой-нибудь этот, как это называется, кей-поп против монстров, там же какие-то песни есть, которые еще Море, по-моему, делала кавер. Вот это будет айконик. А какая-то старая дресня, где деды ковыряют струны, ну это просто как бы какой айконик-то в жопу, вы чё? Verse number 14 was actually part of a What Makes This Song Great. Ready? Here we go, listen. Downward bend, listen. Listen to the tone. To me, that's pretty easy. Okay, guitarist number 15. Потому что ты, дед, на этом рос. Для меня тоже будет, наверное, easy, если, допустим, будет какой-нибудь «Вечером теплым брожет», ага. Или какой-нибудь просто по паре нот какой-нибудь «на-на-на-на-на», это все. Раз там еще какие-то кусочки, какой-нибудь биточек там, и все будет понятно. То есть ты, дед, на этом рос, понимаешь? Ты пас под это коров, убирал коровьи лепешки под это. И поэтому тебе это кажется very iconic, very easy, for me very easy. Но для поколения альфа, который сидят в Роблоксе, я считаю, просто какой-то кал старый. Просто кал мамонта, и все.
Как это можно не понять? You're writing these down? Это же я, например, как бы, ну, раньше говорю, типа, вот там, не знаю, «Мастер Папас» легендарный, да, трек. Ну, помимо того, что он ускорен, ладно. Но мне сейчас уже стыдно говорить, понимаешь, допустим, для меня и для моего окружения это был реально легендар, да, вот это все начало, там, типа, на, бля, и так далее. А сейчас я понимаю, что куча людей это в принципе не знает. Я это стал видеть как бы по ученикам, что есть много учеников, которые, ну, такие, типа, ну, даже не то, что зумеры, там, 30 с копейками, они просто говорят, я «Металлику» вообще, эту песню не знаю, я не слышу никогда «Металлику». И такие люди есть, их большой процент. А молодежь, зумерки, вообще им насрать на какое-то вот это, на вот это все там. Для них это не айконик. Для меня, для деда старого, седого, это был как бы айконик, пока я не узнал, кто это сделал и как вообще. Поэтому, ну, дед, прозрей, хватит там вот это вот. Время ушло, время поменялось, развивай мозги. То есть, видишь, я тоже старый, но я понимаю, как это работает. А ты старый не понимаешь. Ну, что такое-то, блин? Какой айконик в жопу? Listen to this one. From a very famous solo, famous song. Here we go. Ну, famous song. Для кого, блядь? Oh, that's hard. Да, помню, мы сидели, пили брашку. Как его звали? Билли Джонс. Малыш Билли, давно уже покойный. Это был 69-й. Very famous song для тебя, ёпты. А для других нет. Wow. Вау, да. А пришла потом Бекки, без нижнего белья. Как мы ее лапали, малышку Бекки, после Вьетнама. Very famous song. I'm going to give you an extra note on some of these when we do them at the end. Guitarist 16, one of the greatest ever. I think you'll get this. Here we go. Здесь кал какой-то Here we вибрато. go. Как же он радуется, видите, это его просто молодость, да, там, как хиппи, там, трава, беспорядочная пердолия где-нибудь в устье Миссури, и все, и поэтому он такой, типа, да, very famous. Да нет, блядь, нет. One more time. So, Guitarist number 17, this is such a famous song and such a famous solo, and I couldn't believe that I couldn't get it at first. And then when I heard it, I was, of course I know what this is. So listen really closely. Here we go. The vibrato to me is a giveaway. Listen. And the tone. One more time. Тоже обычная. Okay, Guitarist number 18. Vibrato. Here we go. There's no way. For those of you that... Помню, эта песня играла, и пришла Стейси. Как же мы с Джоном ее трогали. Ну, и звучала эта песня. Это был 72-й, как сейчас помню. Мы курили траву и трогали Стейси. Actually can get these, you guys have great ears. One more time. Горяча была малышка. When I play the second note of these, you're going to be like, oh, I know what this is. Guitarist number 19. Famous guitarist, famous song from their second record. Okay, here we go. All the same. Конечно, да. Вот этот... Где там это было? Вот это, да, просто как... Еще такой кривоватенькое вибрато. Famous, да. Вот этот именно стоп-кадр, типа... Компромисс какой-то. Notes. Listen again. Как классно, да. Ой. Listen again. Ай, молодость, да. Ее не вернуть уже. И вот как этот писк, молодость ушла. It's really difficult. You got to really listen to the vibrato, see what kind of pedal they have. If they have like a chorus on, they have a fuzz, whatever it is, and you can kind of start to deduce what it might be. And the last one is from a guitar solo that's very appropriate for the position of this one. You ready? Here it is. To me, that's pretty obvious. Again. One more time. Okay, so you got your piece of paper there. It should be filled out with 20 different names on there, 20 different guitar players. Now we're going to see if you're right. I'm going to do the reveal. I'm going to play you the note first, and you get one last chance at it. A couple of these, I'm going to play 2 notes before I do the reveal. So I'll leave a little bit of space. You can stop it. Okay, here we go. Guitar player number 1. I know you guys know this one. Where is it from? It's from this. It's obvious, right? When you hear that, I think everybody probably got that. That's probably the easiest one in there. David Gilmour's Bend
is unmistakable. Whether it's a whole step, minor third, it just sounds like David Gilmour. Coming in at number 2, listen to the note. I know you guys got this. The first 2 are the easiest ones. Where's that from? Well, of course, that's Mark Knopfler from Sultans of Swing. Those 2 are by far the easiest of all these. Guitar player number 3, this was tricky because this note is very hard to get. Unless you think, well, who would play with that vibrato? Well, I'll give you that second note. I think a lot of you know that. This is what it's from. This is, of course, Jimi Hendrix's Hey Joe guitar solo. Guitarist number 4, this one I think was actually a little difficult, although he has an incredibly distinctive tone, but just having these notes isolated, I think it made it a little difficult. Listen. Again. Here's a second note. Listen. Again. Who is guitar number 4? Well, it is Brian May, Bohemian Rhapsody. Had I taken a different note from it, maybe a lower one, you would have heard that sound. You would have heard that kind of out of phase, overdriven Vox sound. But having the isolated note, I think it made it a little bit more difficult. Guitarist number 5, when you hear the first note, I think you probably got it from that, but I'll play this note too. You know who that is. Of course, it is Peter Frampton. Do you feel like we do? Peter Frampton. Что хрен это такой? Feel like we do. Playing the talk box. To me, that's unmistakable, but I'm a huge Peter Frampton fan. Guitarist number 6, well, to me, he has an unmistakable style. Here it is. Come on, you guys know that. I'll give you a second note. Well, now, of course, you know that. That is, of course, Edward. Ну, во-первых, вот он типа все for me, там типа полностью, короче, все понятно, без вопросов. По-хорошему он немножко пиздобол, потому что если нарезать куски этих гитаристов, найти, которые он не слышал, он никогда в жизни не угадает. Никогда в жизни. То есть поэтому вот это все, когда... Это напоминает, помните, был давно еще тест, я делал, когда чувак говорил, типа, я звук хорошей гитары узнаю даже стоя в пивном баре, набитый потными телками и крепких тел накал, и угарным матным дымом, я все равно услышу звук инструмента, он прорежет. Я говорю, да? Ну все, давай посмотрим. Сделали тесты, в итоге там, где гитары были, там суры всякие, ну, помните, русские тесты. Чувак полностью обосрался, но хотя бы честь ему хвала, что он признал. Говорит, да, я обосрался, конечно, я перегнул палку. И вот так же дед тоже, unmistakable. For me, it's very famous, unmistakable. Wow. То есть, если просто не охота с ним возиться, но если он на дебаты выйдет с переводчиком каким-то, ну, если он испанский знает, я по-испански развалю его. Я деду поясню ему вообще, что такое как бы всякие слепые тесты, посмотрим, как он будет просто обсериваться. То есть дед, в принципе, неплохой, но очень уж узколобый. То есть надо ему немножко быть сознание расширять, чтобы он понял, что он максимально неправ. That's from Ice Cream Man. It's the only one that had a chunk of the solo isolated. Once you hear one of Alex's snare hits, you know exactly what it is, even if you don't recognize the tone. Guitar player 7? I mean, this really could be like Jimi Hendrix. Well, why is that? Because it's actually Stevie Ray. When you hear it that way, it's like, oh yeah, Stevie Ray, you can tell right off the bat who it is, that tone. But one note, it's a little tricky. Guitar player number 8? This is if you are actually kind of a fusion fan like I am. I'll give you a second note. How about a third note? Well, that is, of course, the guitar solo from Alan Holdsworth. This is from UK's first record. The song is In the Dead of Night. Guitarist number 9, check it out. You hear those notes, it sounds like, oh man, that could be Jimmy, it could be Stevie, it could be anybody. But then when you hear it in context, you're like, oh, how could I miss this? That's, of course, Eric Johnson from Cliffs of Dover. Of course, конечно. Of course. Who has an incredibly unique style, but just one note, it's tricky to tell. Guitarist number 10 comes from an incredibly famous song and guitar solo that everyone knows. If you want a second hint. Boy, that's pretty tricky, actually. But it's so obvious when you hear it like this. Joe Walsh, Hotel California. Oh, yeah. Guitarist number 11, if you watch my channel, you've seen this song broken down on what makes this song great, and I've talked about this solo as being incredibly influential to me and one of the greatest guitar solos ever.
That is one long note. Well, who is that? Well, of course, it is Larry Carlton, Kid Charlemagne, off the Royal Scam record, Steely Dan. Guitarist number 12, I interviewed pretty recently. He's one of my favorites. Oh, man. I'll give you a second hint here. One more time. Oh, yeah. That, of course, is Neil Schon, Journey's Stone in Love. Amazing. Guitarist number 13. Come on, you guys know what that is, right? Of course you do. The legend. Eric Clapton. Guitar player number 14. Check out the sound. Come on, you know that. You hear that really pointy mid-range sound there? Well, guitar player number 15 is a really good friend of mine. I'm going to give you a second note, actually. Listen. I think that makes it a lot easier. Listen again. You hear that it's in stereo? Here's what it's from. Steve Lukather, guitar solo from Toto's Rosanna. Woo! Smoking. Guitarist number 16 has an unmistakable sound, although you may not have gotten it from this. Not sure. But you probably did. I'm going to give you a second note just in case. Now, I know you know who that is. That is, of course, the great Jeff Beck. Да, Jeff Beck просто ужасно звучит, просто ужасно. Полный дичон. Guitarist number 17, honestly, when I walked in, this had been cut up by Tom, and I listened to it, and I was like, what is that? I listened to the first note, and I was like, that vibrato is familiar, but I didn't get it at first, and then I got the second note. God, that sounds familiar. Well, of course, what is that? That is one of the most famous solos of all time. Angus Young from Back in Black. Guitarist number 18, let me give it to you. A lot of these guys are just playing that one note. You have to really listen to that vibrato, right? I'm going to give you a second note here. That's a really unique sound. Everything about that, really glassy. Listen. And that, of course, is Dwayne Allman. Of course, конечно. Whipping Post. Guitar player 19, this first note is really hard. It's really difficult to tell. It's actually from one song. Because I was going to give you this other note, and you would definitely know what it is. Of course, that is the great Jimmy Page. The first note was from Whole Lotta Love. The second was, of course, the opening note to Stairway to Heaven. But any note that I picked from Stairway to Heaven was instantly recognizable. And last but not least, coming in at number 20. Come on, you guys know what that is. We put it at the end because it's the end. George Harrison, The Beatles. That's all for now. Leave your score in the comments. Tell me which ones were difficult and which ones were easy. I'm very curious to see how many you got and if ones were so obvious and ones that you could never have gotten. Hit subscribe. Thanks for watching. Да, бедняжка. Бедный дед. Ну, хотя, мне кажется, уже и не поймет ничего, что происходит. Вообще, тема с идолопоклонством крайне стрёмно. Лучше сбегать возведение в легенду, чтобы не обсираться на этом, конечно. Also famous solo, да. И unmistakable, полный unmistakable. Да. Почему же молодежь нет? Куча молодых ребят слушают такую парашу, потому что их отцы, деды все детство включали в машине такую херь, говорили, что это легенда рок-музыки, тут душа тебе. Нет, смотри, таких все меньше и меньше. Потому что, ну, как бы, во-первых, молодежь сама выбирает, что слушать. И в основном для молодежи, ну, не помню, лет с 12 становятся, как бы, авторитеты те, кто во дворе. Не батька там, а те, кто во дворе больше. И поэтому это все сжухает, и уже, как бы, все. Так. Как ты не узнал все эти треки? Это же Unmistakable. Да нет, это полный кал. То есть это получается...
во-первых, там половина вообще супер старые. То есть там, по сути, для моего, смотри, это чисто для поколения, кому больше 50. Потому что, если представить хотя бы мое поколение, хотя бы мое, то там должны бы быть соляки, ну, допустим, Smells Like Teen Spirit, вот это вот. Вот это должно быть хотя бы какой-нибудь там, не знаю, Master of Puppets, хотя бы какой-нибудь, что там еще есть. Ну, что-то вот такое, то есть 90-е, нулевые, Evanescence какой-нибудь, что-то вот такое. А это вообще пиздец. Это для 50 плюс летних чуваков. Поэтому это полная жопа.